And don't forget the fat. The best meat ever. Hey guys, what's up? It's Mr. Taser here. I'm in Kabul and today we are in Shinwari Street for lots of amazing Kabuli food. کجاییم ابراهیم؟ فعلا شهر نو کابل هستیم به سرک شینواری ها و آمدیم که امروز کباب دیگی و کراهی رو امتحان بکنیم. کباب دیگی که تو زودپز درست میشه and karahi that we have it in Pakistan. Let's eat. Karahi چیه؟ سیفن؟ Karahi Kebab سیر و چیلی و این پیاز بود ها؟ این چیه؟ زنجفیل. So they put ginger and tomato. گوجه فرنگی. اینم کاری گوسفنده؟ امریکا Nada, nada, como se falar de outro. Alright guys, we are going to have kebab digi. داستانشو به اون بگو. کباب دیگی که هست این حساب که مردم جلال آباد ما آماده میشه. ابتدا از این قسمت کاملا رو ببینیم. از این قسمت گوشت توته میشه. میان اینجا به سیخ در کشیده میشه. بعد اینکه که به سیخ در کشیده شد اینجا روی آتش کباب میشه. بعدا داخل دیگه بخار میشه و با مدت 25 دقیقه بله با مدت 25 دقیقه به حرارت داده میشه و بعدا سریع باز میشه و آماده است برای صرف کردن. مثلا منده باشی منده باشی چطور هستی خوب هستی جان جور هستی آقا
लगे वो सखत बचिया हाँ वाले असर तुम्हारे ही पकड़े वाले हैं जिधर असर पकड़े वाले ला चाहो आई काका बे मशहूर हुए दादा तकोड़े की दुकान पर So he's showing his business card just to make sure we are introducing the restaurant. Don't worry, we will put all your address, telephone number, everything. Kebab. Wow. And finally, they're putting fat. Oh, he's putting more juice. Meat juice. Birkaç çizmem lazım. فقط گوشت دنبه Guys, what an atmosphere! So much energy here. You can see Karahi. We had it in Pakistan as well. And this one is lamb one. Shinwari, yeah. Super Shinwari. They're telling us the restaurant name. And this one is White Karahi. They put like some meat, more fat, and they put some vegetables like chili, garlic, but this one is white one. So yeah, we're gonna in Karahi we get it also. Karahi we get it fast. We had It takes almost 25 minutes to have the white Karahi. Yo, aber bad. Kama kiliwato
تو کن یا نیم کیلو شد حاجی جان مدت کجا بگین نداره کڑائی White Karahi. White Karahi انا اصلا یه نیم کیلو Having White Karahi. تومبا Tumba. انا Look. It's bubbly bubbly. Wow. Wow, so delicious. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. انا رومی ده کنه Unbelievable. So delicious. Look at this amazing guy. He's inviting us to his Shinwari, right? His super Shinwari. سوپر شینواری I can't make it this time, but next time I will make it, okay? خوشحال شدم. قربونت. خدا. قربون شما. خوشحال شدم. دیگه نامات بشه Guys, amazing place, amazing food. Look at this. We've got the Kebab Digi. It's reminding me the Persian gourmet in Khorasan that they're making the slices of lamb. دقیقاً مثل قرمه خراسانیه که گوشتای تکه‌ای کوچولوی خوشمزه پردنبه که میذارن در واقع با این روغن روی نون. And look at this fat coming like melting from the meat, like melting on the bread. And look at the karahi as well. We've got the normal karahi and white karahi is on the way. It takes almost half an hour to make white karahi, and they're making it with a pressure cooker. So that's it. خب دوستا ما فعلا در یکی از رستوران‌های مشهور شنواری کابل هستیم به نام ترسکون مبارز شنواری که در شهر نو موقعیت داره در سرک شنواری ها و فعلا آمادیم کباب دیگری امتحان میکنیم که به سبک مردم جلال آباد ما آماده میشه و جلال آباد کجاست؟ کجای کابل میشه؟ جلال آباد در قسمت شرقی کابل موقعیت داره. مردم ما بیشتر در قسمت کراهی و
کباب دیگی بسیار مشهوره. همچنین کباب روش در این سه قسمت بسیار مشهوره. الان کباب رش که نداریم. الان کباب روش نداریم. حالا پیدا میکنیم. کباب بله، رش هم بعداً پیدا. امتحان میکنیم. So guys, the famous Kebab Digi, only in Kabul, and it was slow cooked with the pressure cooker. Let's have it. Don't forget this bread. This is the key because it's oily, and we put one mahiche. Put more. That looks awesome, guys. It reminded me Khorme Khorasani in Iran. And don't forget the fat. And also some onion. This is the key. Give me the lemon. Look at this. And don't forget to put lemon on top. One more. Oh my God, that's amazing. Look at my hands. Wow. Wow. Look. This is the best. The best meat ever. Only in Kabul. Love you, Afghanistan. Alright guys, this is the Karahi, normal Karahi. We've got one more. It was cooked by a pressure cooker and it's white. Don't forget the bone marrow in Karahi. Look at this. So tasty, guys. So let's try the White Karahi. This one has got no tomato. Don't forget fat. So delicious. Wow. If you come here, make sure you try both, with tomato and without. Love you so much. Oh, خوشحال شدی. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. قربون شما. خوشحال شدم. اینم اذیتش کردیم همش کلامون رو میبرد. The king of Karahi, and also Kebab Digi. They are here. This gentleman over there. He is the king as well. خوشحال شدی. خداحافظ. حاج خداحافظ. خیلی ممنون ازت. مرسی. خداحافظ. 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 دست شما در نکنه. خداحافظ.